Okay, good evening, friends. Welcome to my session. 2 ton plus error detection or spotting errors. Spotting errors ಮತ್ತೆ error detection ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ we discuss 8 live sessions. Now we are moving to the 9th session of this ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್. 9ನೇ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ 5:30 PM ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ MCQs ಗೋಸ್ಕರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 o'clock 5:30ಗೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 9, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81. Okay, just read the question and where is an error, try to find and put comment section ಅಲ್ಲಿ live chat section ಅಲ್ಲಿ just put option ಯಾವ part ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ ಅದು option comment ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ plus, and if you know the right correction, even you can do even you can comment in the live chat section. Okay, question number 81, let me read the sentence. So when the principal entered the class, a student is writing on the blackboard. So where is an error in question number 81? Option A, when the principal. Option B, enter the class a student. Option C is writing on the blackboard. Option D, no error. And in which part of the statement got an error? Just chat section ಅಲ್ಲಿ live chat section ಅಲ್ಲಿ comment ಹಾಕಿ. Option A, option B, option C, option D. So there is an error in question number 81. Yes. When the principal entered the class, a student is writing on the blackboard. Where is an error? Yes, the right answer is option C. Very good. The option C banbitu, it is not is, it is was. So when the principal entered a class, when the principal entered a class, a student was writing on the blackboard. You know, so if past tense is there, here we can see entered the class in the past tense is there, and even it should be past tense. So when the principal entered the class, a student was writing on the blackboard. The right answer is barangila illi, is barlige was barutte. Yes, question number 81, option C. Next question ogona, question number 82. Where is an error in the question number 82? He always tried to prove that the earth revolves around the sun. He always tried to prove that the earth revolves around the sun. Option A, he always tried. Option B, to prove that the earth. Option C, revolves around the sun. Option C. And option D, no error. Okay, in which part of statement has an error? And just comment ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. Question number 82. Yes, the right answer for question number 82, very good Kayavare. It is option A error ಇದೆ. It should not be tried, it should be tries. ಯಾಕೆ tries ಯಾಕೆ? Let me explain. See, so he always ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ adverb of frequency ಇದೆ. So adverb of frequency, whenever it comes, you need to indicate this sentence belongs to simple present tense. It is called habitual action. ಇದು habitual action represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು habitual action represent ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ he always tries to prove that the earth revolves around the sun. Question number 82, option A ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Next, question number 83. By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. So where is an error? Option A, by the time. Option B, we got our tickets and entered the cinema theater. Option C, the show was already begun.
If you know tenses well, you can answer this question. Option A, by the time we got our tickets and entered the cinema theater and the show was already begun. One after another two action, that is by the time we got our ticket and entered the cinema theater. Sentences. Try. And the show was already begun. Where is an error in question number 83? Option A, B, C and D. So where is an error? Yes, very good ಕರೆಯವರೇ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 83 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ? ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ? ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Yes, by the time we got our tickets, entered the cinema theater and the show had already begun. Question number 83, option C. One ನೋಡಿ, begun is what? V3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. begin, began, begun ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 84ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Since the attachment of air conditioner in the room of the office, working here became very pleasant, especially in the afternoons. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್, ಯಾವಾಗ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. there are all so just check out, and there are 5 options in this statement and where is an error. Option A is the attachment of the air conditioners. Option B, in the room of the office working here. Option C, became very pleasant. Option D, especially in the afternoons. Option D, no error. So here is an error. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Option S is the attachment of the air conditioners in the room of the office working here became very pleasant, especially in the afternoons. Okay, error ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is not in option B, it is option C ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ has become. Why? Let me explain. ನೋಡಿ, since the attachment of the air conditioner in the room of the office, ಇಲ್ಲಿ point of time ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್, ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್. ಎದಕ್ಕೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಏನಿದು? ಇದು ನೌನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆರಂಡ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆರಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕೇಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನೋಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ V3 ಬೇಕು. ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? V3. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕೇಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 84 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. 85, 85ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. I have been working in this company since past
1 year. I can go for a year also. I have been working in this company since the past a year, the past 1 year. So where is an error in question number 85? Option A, I have been. Option B, working in this company. Option C, since the past. Option D, 1 year. Option E, no error. So where is an error in question number 85? Very good, Shruti and Kayore. The right answer, it's not, yes, right answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಫಾರ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 year ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2011, 2012, 2020, 2019 ಆ ರೀತಿ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾ ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. 1 year ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I have been working in this company for the past 1 year. Then next question ಹೋಗೋಣ. Question number 86. You must remember me to post this letter. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. So you must remember me to post this letter. In which part the statement got error? Option A, you must. Option B, remember me. Option C, to post this letter. Option D, no error. Question number 86. You must remember me to post this letter. Question number 86. Yes, very good, Kayavara. The right answer for question number 86. Yes, it is in option B. Option B alliде. Sorry, ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಬರಬಾರ್ದು, ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಬರಬಾರ್ದು, ರಿಮೈಂಡರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈಂಡ್. ಆ ಲೆಟರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮೀನ್ಸ್ I must remember to post this letter. ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್. ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಮೈಂಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಿ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 86. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, he reminds me. Question number 86, option B ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 87. Okay, Mr. Praful Patel is not attending his office for the last 1 month. Where is an error? Mr. Praful Patel is not attending his office for the past 1 month. So, ಯಾವ part of statement ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ? Option A, option B, option C, option D. Mr. Praful Patel is not attending his office for the last 1 month. Option A, option B is not attending his office. Option C, for the last 1 month. Option D, no error. Yes, the right answer for question 87 is option C. Hakidina, sorry for this again. It's not C, it is in option B. Some of the options we heard it wrong. Yes, it is not in option C, it is option B. Mr. Praful Patel 1 month ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ he has not been, present perfect continuous tense. So Mr. Praful Patel has not been attending his office for the last 1 month. Question number 87, option B ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Option B ಅಲ್ಲಿ error. Next question ಹೋಗೋಣ. 88ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. If you saw the amount of samosas
he consumed at breakfast this morning, you'd understand why he is so overweight. If you saw the amount of samosas he consumed, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೋಸಾಸ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೋಸಾಸ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೈ ಇಸ್ ಸೋ ಓವರ್ ವೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೈ ಇಸ್ ಸೋ ಓವರ್ ವೇಟ್, ವೇಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ 88, ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಫ್ ಯು ಸಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೋಸಾಸ್ he consumed at breakfast this morning, you would understand why he is so overweight. Yes, very good. Question number 88 ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ರೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬದಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೋಸಾಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಮೋಸಾಸ್. ವೈ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ಸಮೋಸಾಸ್. 1 ತಿಂದಿದಾನ, 2, 3, 4, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು, ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶುಗರ್, ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್. ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲವ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. 89ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. In my youth, I used to visit Sharma's and Chawla's company. In my youth, I used to visit Sharma's and Chawla's company. Option A, in my youth. Option B, I used to. Option C, visit. Option D, Sharma's and Chawla's company. Option E, no error. So where is an error? Whenever you are using two different nouns and representing only one position for both of them, so ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಶರ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾವ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಚಾವ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? 89ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಶರ್ಮಾಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಶರ್ಮಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರ. ಇನ್ ಮೈ ಯೂತ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಚಾವ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಇಬ್ರದ್ದು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಿದೆ, ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ 89. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರು. The last question of this session, try for this. Question number 90. He is going every day for morning walk with his friends and neighbors. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ 90ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, he is going every day. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, for morning walk. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, with his friends and neighbors. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, no error. He is going every day for a morning walk with his friends and neighbors. Question number 90. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರೂಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ MCQs ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಗೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಬಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಬರ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್